Tene diring ngata cytokinin non gibberellin e plant hormones ka discussion da ngata auxin bochos to no hala phytohormones ngata chwenjina no pa plant na coordination ta cytokinin bo ngata stana ka to even a chamesang la te kinetin zakan bo chamesang first cytokinin discovers chakan bo no so kinetin this thing kinetin bo first cytokinin to be discovered tena chokla tene naturally occurring cytokinin plants na ka we no sena tene zeatin so zeatin buketana naturally occurring cytokinin plants gunena tene kho e zeatin kawanga ta zmes zera thala tyo tene e kon ekene isolate chustana kon make kene so tena chola cytokinin concentration buketana meristematic regions na chome sama po yatir meristematic regions zera na yampo tene root tips gunika meristematic tissue yo ame da shoot tips ka root tips gunika yo ame da tene te tip ka tene cell division chano pa te ote area gunika meristematic tissue regions gunika cytokinin concentration bo mongpo kya tene khwe cell division cha chono so cell division cha na yam po tene plant se growth elongation cha no they stimulate the seed germination as well so seed gun germination choches pong khwe jaste e cytokinin tang na tene ekdam je germination cha no cytokinin te man pa khwe chi churuk tene khwe stimulate churuk growth of lateral buds so lateral buds gun aveka suppress chot pinda inga ta oxygen khwe shoot tips gun grow cha chot pin root development bo kam chat pin te unang lateral buds po khetena suppress choste borat pin magari na cytokinin ne kesena khwe stimulate chono khwe lateral buds kunang grow cha chono so tene release apical dominance so matlab apical dominance na chi apin awena lateral buds kun suppress chostana tene shoot system bo develop chana tyo anga ta apical dominance sara pin awena chat pin magari vena kesena lateral buds kunang develop chana so tene cytokinin stimulate growth of lateral buds and release apical dominance they help in keeping the leaves fresh for a long time so cytokinin yutna tene leaves gunang tene time ma arifia duration ma arifia tene ko fresh lu sakya yun pin ngata cytokinin tene next po ngata gibberellins tene ngata gibberellin bostana ka to khwe chi chono khwe it cause elongation of stem gun tene leaves gun expand chachus leaves gun ngata broad chamira tene stem elongation na tene leaf expansion bo gibberellin tang na ma ri chat kya tene roots gun ka khwe effect show chamit hala but it has no effect on roots tene tyo man pa seed germination cytokinin sola khwang seed germination chat kya agar ko ngata apply chuna plants la tene seed germination on promote churu tene tyo man pa tene seedless fruits can be produced seedless fruits ka ngata parthenocarpic fruits zera mera tene te fruits kun ketana tene gibberellins apply chuna ka to flowers se ka tene te vejaste tene seedless fruits ngata thobatlu hala tena chokla genetically dwarf varieties of plants grow tall when treated with gibberellins hala tene ngata plant khachik kauma chun la lusatna tene te ote chun la luskan gunena ngata tene gibberellin apply chuna tene khwe jaste tene plant po ringmo chatlo tene it break dormancy in some plants te jaise ki you gibberellin nang chome sanga langata fungal disease of rice seedlings ka wangata foolish seedlings ya Bacon's disease zera no pa tene te okhetana चीज त नोजना तने ई केस ना राइस सीडलिंग्स ना ची संख्या जना राइस प्लांट पो यूजुअली ngata chuna rice grow chamira tene te rice pena seed po gela mayo ala seed ote rice plant bo extremely mane tall gurkya so tene te most en remo gurkya tene te zani chi son ten kya ngata khas po rice na ka part po jano ngata seed po gela yongos pa seed po ngata jano pa magar khwe kesena tene seed po khetana gela po matlab quality gela metkan shamurik tene plant overall growth po remove chencha kanji sonke khala te fe tene te vekene ngata te plant ka chikka growth remove goshin te wona gibberellin apply chuna khotol chano tene te vekene ngata discover sonke e gibberellins po fungal disease of rice seedlings ekene ten diri ngata e plant hormones niska boren thore ngata yang plant hormone nis po discussion jule